die Police, die Lehre und die Gans, stott Gloten, das der 17, Gerrig Eronschula, einfach, Wegelofanse, 14 Jahr lang war, das die einzig, Geschichte, aber, sie sagten, noch einer Lied, alles sie, eigentlich, noch einem, Monster heiten, suchen sollen, das direkt, vor innen, versteckt war, bever, wer darauf, eingehan, danke, dass ihr, hier seid, ich, sehe, Yuka, Ali, in den Kommentaren, lasst mich wissen, wo ihr, hut, abend, zuschaut, is bedeutet mir viel, zu wissen, dass, wir gemeinsam versuchen, die Dunkelheit zu verstehen, denn das, was Julian Hayes widerfahren, ist, ein Dunkelheit, die 14 Jahre lang direkt, hinter einer Wand lebt, jetzt lasst mit Yuka Öslan, was wirklich passiert ist, der Herbst, 1989 in Canton, Ohio, war ein Zeit, MIT frische Luft an die Highschool Football, ein Zeit, in der die Suchen Faith, so klar an der Hell schien, wie die Flutlichter, für Julian Hayes, Jedak, würde die Suchen fett, nicht in Yards, Jemison die auf dem Spielfeld, Joannen werden, sondern, in den stillen, unendlichen, Möglichkeiten, eins Brits, MIT 17, Jaron war, Julian Einjung, Jeffement, aus, stiller, intensit, underståndlichem, Intellekt, war groß under schlank mit einem, nachdenklichen, fast feierlichen, Ausdruck, der in oft, Letter erscheinen, lies, als war, sein Welt, war ein der Logik, der Muster under eleganten, Guischheit, mathematisch, beweis, rend sein altes, die turbulent Stretmung, der Adolescens Durchströmen, in 12 Julian die komplexen, Constellation der, en Spilthri, sin Geist, ein Ort, der ruhigen, Jordanet, war, noch jeder Magab, an goldener Jung, obwohl, diesen Titel mit einer, unbewussten Grazie, trug. Der amtierende Schackstadtmeister, einen Titel, den zwei Jahren Folge, hält und besitzt, Gegner, die doppelt, so alt wären wie, mit, einer ruhigen, methodischen Precision, die soul fascinierend, als Ochbingedig, anzusichern war, war, Mathogenie, das bereits, Universitätsniveau in Analysis und theoretischer Physik mit, einer Begeisterung, Verschlung, die sein Lehrer, Erstund, war der Stolz, der Northgate High School, ein lebendiges, Atmens, Zeugnis, der matcht eins Fokussiert, mehr noch, war der Stolz, seiner Mutter, Eleanor Hayes, einer registrierten, Krankenschwester, die, ansprechvoll, nachcheckt im Mercy Medical Center, arbeitet. Eleanor sah in ihrem Sanden, Punkt all ihre Hoffnungen, sie war ein, alleinerziehende Mutter, eine Frau mit Farm, unerschütterlich, Glauben, und einer, stillen Stück, die sie, durchhat, ja getrieben hat. Julian war ihr Welt, sie sehe das liegt in ihm, das selten in Duortfil, Geschenk seines Geists, und die sind jad, mit, jeder Faser ihres Seins, ihr Kleins, Michelos Gepflex Zuhaus war, nicht von dem Gurgescheins, von sie hers, sondern vom Lausanne, Rachelen von Amgebelten Sitten, unter dem Lausanne, klickende, Schackfiguren auf einem abgenutzten Holzbrett, Julian war nicht, nur ihr San, war ihr Herb, ein Versprechen auf, ein Zukunft, die Comfe, der Vergangenheit, Berstrelon, WRDE. War, ein Gütejung, ein vorbildlicher, San, Arbrach, nie die, Ausgangsspär, Erhob, nie die Stimm, Gab, nie einen Moment der Sorge, Sinweg Waronj Rad, Lukten Lini, in Richtang 1, Ivelig Stipendiums, und die 1, Lebens von Bedut, Disserweg, würde Sorg, Gortig überwacht, von inner, Witteren, beeindruckenden Figur, in Julians Leben, Arthur Pierce, dem Direktor, der Northgate High, in seinen späten, 40ern war Pierce ein Mann, der wie aus, Granit und der Geis, gemiegelt schien, war groß und britscheltrig, mit, einer, befallenden Präsenz, und einer, Stimm, die, Einlotz, Auditorium, mit, einem, einzigen, wirksam Schweigen, bringen Kant, hat die Northgate, vor einem Jahrzehnt, aber amin,
als, Sienoch, ein unterdurchschnittlicher, Vergesehen, Institution, War, UND hat sie durch, schier Willenskraft, in eine akademische, Hochburg, verwandelt, ein Lucht vorher, der Exzellenz, im Bundes, war, ein School der Gemein, ein preisgekrönter Pädagoge, dessen Name Synonym, für Disziplin, integriert an der Volksstand. Lass mich wissen, wenn dies Absetzen für dich passt, an dich wird den Rest fortsetzen. Integriert unter Erfolg, die Eltern Vertraton im Bedding gangslos, der Schulrat verharrt, in für die Schule war, ein strange, fast mythisch, Figur, ein wohlwollender Diktator, der das Best verlangt, an der Ease, Murmels Asicht, ein Bessendiers, Vitaliches, Interesse an, Sinnen talentierten Schüler, die sein, Galaton nannt, an der diesen war, Julian Hayes, sein Kronstuhl, ein einmal, in einer Generation oftekens Talent, Piers sagt oft zu, Eleanor Rend, der Elternsprächtig, sein Stimm klang dabei voller, Hector, bewundering, die Weltword, imzu, Fewen, liegen, Diocese besonder, Interesse uwert sich, in einer privaten Mentorschaft. Piers begann, Julian noch der Schule, Insula dann, Jungert im exklusiven, Zugang zur Schulbibliothek, in die am wichtigsten zu, Pierces Ignim, prunkvoll, mit Holz, Wörterfelden Büro, war, ein Heiligtum, der Akademie, Gaskommt, von Liedergebunden, Buchen unter dem Gerock von Altem, Papier unter Iktrenant Pelletier, dort, diskusierten die, beiden Oberphilosophie, Caesiron, historisch-militär, Strategien unter Speltenschock, Piers war selbst ein fekterigender Spieler und ihr, Partien waren, Pischi, still comforde, willens onde intellects, die stundenlang andoyen, konnten, für die, Auenwelt, war dies, ein Bemerkensakt von Grosegig, der Direktor dreien Persönlichs, Interesse an, einem willversprechenden, schwarzen, Schule aus bescheiden, Vergleten, siegt ande, in auf den Weg, zergrage fort, war ein, Hörser, Wörmend, Geschicht, ein Beweis, für die matcht, der Mentorschaft. Da unter der Oberfläche von Pierces Pelerte, öffentlicher Persona, nahm ein dunkler, obsessiver Gestalt an. Arthur Pierce war ein brillanter, aber gescheiter Akademiker, ein Mann, dessen Eigendoktriner, Ambition, dem Gewicht seiner eigenen Perfektion an der intellektuellen, Aussehen Julian nicht nur, in an Schule, sondern ein Gefk, in an perfekten, unbefleckten Geist, den Formen und Gestalten Kant, das Meisterwerk zu schaffen, das selbst nicht Jordan war, sein Interesse war, keine war besetzt, war kein Führer, war ein Siedler, und hat begonnen zu glauben, mit der Anerkennung, lichen Sicherheit, eines Fanatikers, das die Welt drogen, mit Ebenlenken, Mittelmiget, ihm Chaos Julian nicht würdig war. Seaward, nur sein, perfekt genialit, Verderbon, und verschwenden, in den verdraten, einsamen Korridoren, seines Geists, war Piers, zu einem, Curator Juden, bereitet sich, darauf, sein Wertvolles, Gott zu erwerben, der seines geheimen Plans kam an einem kühlen, Donnerstag, Ende Oktober, Julian hat, wie es inzwischen sein, Gewohnheit war, länger, in der Schule, Gebleban, am Sichhof, ein bewusster Hände, Mathematik Olympiad, Vorzubariton, Arif, sein Mutter, von einem, der Telefongert, in der Schule, und Jared als, zu, nachcheckt Aufbrach, Mum, werd, Hut, etwas, später, Norchhaus kommen, sagte mit ruhiger, klarer Stimme, Herr Piers Mixet, mit mir, über ein, Schnellbebang, für ein, Bessendiers, Stipendium, an der Yale University sprechen. Sagt, sei ein Großgelegenheit, Eleanors Hers, Schwolvor Stolz, o Schatz, das, ist wunderbar, mock dir, keine Sorgen die Zeit, sei einfach, vorsichtig, auf dem Heimweg, würdig, versprach Julian, wartet jetzt in seinem Büro, auf mich, ich leb dich, och mein Schatz, antwortet sie, ihr Geist, schon bei der Vorstellung, ihren San über, einen Eiverlig, Campus gehen, zu setzen das, während die, letzten Wort, die sie Gemmels, von ihm hin, Word, Julian,
legt den Herauf ondiging die Ruigen, Hellenden, Genge der Northgate High entlang, sein Schritt das einzig Gurgerschim, immer dunkler, werdenden, die Schul, war leer, ein Schlafender, Ries, der von der Still Umholt war, RFOT, im Vertraut, Gefühl der Ruhe in der Still, Vertraut, Direktor Piers Willkommen, der Mann war, sein Mentor, sein Anwalt, der Architekt, seiner, zu, ging auf, das Büro des Direktors zu, auf das Versprechen, seines Stipendiums, lass mich wissen, wenn du weiter Abschnitt des Texts benötigst oder OBEs, noch Fragen gibt, ohne zu wissen, dass auf das Ende seiner Welt, Zastio Art, fort, jeder seiner Schritt in zu einer Tür, durch die 14 Jahre lang nicht herauskommen wird, die schwer Eichente, zum Büro von Arthur Pierce war near ihnen, spalt Giefnet, ein Still Einlading, ein warmes, Gelbslicht, stramte in den dunklen Flur, Julian schob, die Tür auf, und trat ein. Der Raum war genauso wie in immer wo, Michellos imposant und ruhig, Pierce stand, bei seinem großen, Mahogany-Schritis, nicht sitzend, dahinter, sondern, alle Chelti, Einbreits, Vitaliches, Lakildas, die erken, seine, Augen zum Krauseln, bracht, Julian, Mainjung, Donker, das, du gekommen bist, sag die Pierce, MIT, eine tiefen, berechtigenden, ich habe etwas, wirklich bessendiers, für dich, etwas, das, ich near meinen, engagedsten, Galatan, Siege, Julians Hers, schlag ein, wenig schneller, wie Erwartung. Das Stipendium, passierte, wirklich, natelig, Sir Donker für die Gelegenheit, Pierce du Tet, nicht auf Sinnenschreitig, sondern auf das, Wanzu und Riegel, das die, gegenüberliegend, sieht des Raums, dominiert, war ein praktisches, Bellstock das MIT, Hunderten von Ledergebunden, Bunden gefüllt war, die außerhorn, als wenn sie seit einem Jahrhundert nicht mehr, beriert wurden. Die Welt ist ein lauter, abelenkender Ort, begann Pierce, sein Tonfall, nahm, die Vertraut, wie seines Vortrags, an, war genialit erfordert Isolation, war Concentration verlernt, einheilitem, frei von dem sinnlosen, Geplapper, der Massen, ich hat, einen solchen, Ort, in meinen Universitäten, war mein Ursprung, und ich habe, hier einen weiteren, geschaffen, Urging zum Backeriegel, sein groß, Gestalt Buett, sich MIT, überraschender, Griff, noch einem dicken Band, von Shakespeares Tragedien und Anstatis, herauszuziehen, dritter gab ein leises mechanisches, Klicken ein Gurgisch, das sofort, vom dicken Teppich, Verger, dann, MIT, einem Lausanne, Sissien schwang, ein Abschnitt des Bucheriegels, ein massiver, Block aus, Riegelen, und der Buchhorn, Norchienen und entholt, ein Dunkel, Engflang, Julian Start, sein Atem stockten, seiner Kechel, war wie etivos, aus, einem, Roman, ein geheimer Gang, sein 17-jähriger Verstand, darauf, Logik und Strategie, eingestellt war für einen Moment von der schieren, Genialit, dieser, Erfindung gefesselt. Noch dir, sagt Pierce, unter Dutet auf die Dunkelheit, ein privates Arbeitszimmer für, wirklich, fokussiere, Arbeit, keine Unterbrechungen, keine Ebelenken, die perfekt Umgebung für, Ihren Geist, wie dienen, sich, vorzubereiten, Julian Sigurd, nur für einen, Augenblick, dies war sein Mentor, der Mann der seinen, Weg noch, Yale ebnet, sein Vertrauen war, absolut, aber die, schwell, sein Augen, versagten sich an die, Dunkelheit, anzupassen, außer die, schwarzhumorous, einschreitisches, einen Stoll, weiter, Bacherugel macht einen weiteren, Schritt hin und das, Gurgisch, das dann kam, war nicht, lot aber, war, das enjotigst Gurgisch, das, hierin, Word, ein leises, entschlossens, Klicken, als die, schwer, getarntiter, Himmelschwung, gefolgt, von dem festen, metallischen, Gurgischeins, Riegels, der, insane Position, rutscht, die Dunkelheit, war plötzlich, absolut, ein dick erst, Deck, die Luft, die Nordscheltem,
Papier undipoliter, Geriken hat, war nun, still, undeshwer, ohne jeglichen, Gerak, aus, der Ownwelt, Panic, kalt underschaft durchigt in Mr. Pierce, Reef, Arsane stim, Klang klein, under Dann, Erdrata, Sitchem, undertasted, Norchinem, Turgriff, aber, Seinhorn fanden, nur ein Flaha, notlos wand aus Brut, Keen Griff, Keen, Schloss, keiner Not, einen Moment später würde, der Rom von einem Sathen, Warmen liegt oberflutet, das von einer Architektenlamp dem Schreitisch Kolm, Julian Blinzelt, Seinogen, Treinten, war in einer kleinen, fensterlosen Kist, war allein, dann einstim, nicht von der Sondern von einem kleinen, diskreten Lordsbrückegette, ander decke.ease, war die Stimme von Pierce, aber sie hat ihr, ganz Worm verloren, sie war ruhig, klinisch underirsch, reckend, gelassen willkommen, Julian willkommen in deinem neuen, Zuhaus, hier wirst du sicher sein, hier wird dein Geist, vor der Mittelmagit, der Welt geschätzt, hier wirst du war grage, unter meiner exklusiven, Analyten, Erikon gibt, keinen Ausweg, gibt, nur unsere Arbeit, lass uns beginnen, außerhalb des Raums, in der Welt, die, Gerard für, Julian verschwanden war, tickt die Ohr, als Julian besmitternacht, nicht nochhaus.com, begann Eleanor Hayes, das erst, Auflacon, eine Angst, zu spüren, die bald ihr ständig, Begleiterin, werden sollt, sie rief die Schule an, doch das Telefon klingelte, nirund, klingelte, sie rief die Häuser seiner wenigen Freund an, sie hatten ihn nicht gesehen, am 2 o'clock morgens war, ihr, professional, Fassengals, Krankenschwester, zerbrochen und durch den rohen Terror einer Mutter ersetzt, sie rief die Polizei, der Fall landet auf dem Schreibtisch von Detective Frank Miller, einem 20-jährigen Veteran der Polizei von Canton. Miller war ein solider Polizist, ein Mann, daran beweis, Motiv, und Möglichkeiten, glott, der Fall, Julian Hayes hat von Anfang an keines davon, es gab keine Anzeichen eines Camps, keinen LGG-Brief, keine Zugen, ein brillanter, geliebter Ehrenstudent war einfach, in Luft auf Filch, St. am nächsten Morgen, war Millers erster Halt, die Northgate High School, dort traf, auf einen Versweidfelten Arthur Pierce, der Direktor war, ein meisterhafter Schauspieler, sein Gesicht war, ein Meskos, Trauer und Besorgnis, sich die Hand, sein Stimme war, schwer von Emotionen, als das letzte Gespräch, MIT, Julian Oberdie, Stipendium mich schildert, ich fühl, mich verantwortlich, Detective sagt Pierce, und Vergrub, Sinon, Kopfin, Sinon Grosen, Hindon, ich habe ihn ermittelt, zu bleiben, ich habe ihm dies Trum in den Kopf gesetzt, der Jung ist, ein Genie, aber ist naiv, vertraut, zu leicht, Pierce kontrolliert, meisterhaft, die Erzählung, gab Miller, ein List von Julians, akademischen Rivalen, underseit subtle den, Samen, von beruflichem, Need, sprach von den, Gefahren der Stadt under Dutet, an, Julian Kaintoff, Sinem, Heimweg, Zuftglig, MIT dem falschen, Element in Kontakt, gekommen sein, aber sogar, ein schmerzlicher Theorie, an, Vierlicht ist, der Drucksu groß Jordan, Vierlicht ist, der Golden Jung, der unter der, Laster Award Tongue, verwelkt, einfach, weggelaufen, ein, News, Anonyms, Le Bon Zu, beginnen, dies, letzte Theorie, trotz Eleanors Witenden Einwänden, Guan, die Grot, Aufmerksamkeit, war die einfachst Erklärung für einen, voll Unbewusstes, ein verschwundener Teenager, das passierte ständig, Detective Miller interviewt Pierce in seinem Büro, auf dem Lederset vermeinte, dem Rücken zu dem Buckeriegel, das, den Jungen gefangen, Nitz, als einen, besorgten Pädagogen in einem Raum, der Notch, Ordnung und der Ritrock, die Untersuchung kam, wochenlang, nicht weiter, dann monatelang, die Hinweis, Verseigen, und der Gultiger, Verbrücken, Verlangten, Aufmerk, der Fall, die verschwunden, Ehrenstudenten, ohne Leach, und der Owner, Hinweis, würde stillschweigend in die Cold Case Akten, verschoben,
die official, Ursalong war festgelegt. Julian Hayes, Einjung, der die Welt zu, Sinon Fuenhat, war ein Wegleft, is war ein Tragedy, ein Rätsel, aber eins das, die Stott, ein Sume, Legsum, zu Vergessen, begannen, da, near wenig Schritt, entfernt, von dem Punkt, and dem die, official, unter Suchen in Stocken geraten war, begann Julians neue Realität, Gerard erst, in einem stillen, fensterlosen Raum wurde ein Jung systematisch ausgelöscht, unter das perfect private experiment, eins Monsters hat, begonnen, die 14 Jahre, die auf Julians verschwinden, folgten, sich wie, drei separate, tragisch, Romain, die gleichzeitig für, die Welt, drogen, geschrieben wurden, die Zeit, verging, die, Jeresiten, unterten sich, die Technology, entwickelt sich, weiter, unter die, Erinnerung, an den verschwunden, Jungen, verblassti, zu einer, traurigen, legende. Ich hoff, das hilft, dir wie, lass es mich wissen, wenn du noch etwas brauchst, aber für diejenigen, die im Zentrum der Geschichte standen, blieb, die Zeit entweder, stehen, würde zu, einer Quelle quillenden, Bedarens, oder, würde zu, einer Woff psychologischer, Quell, die erst, Realit Gerhard, Eleanor Hayes, ihr Leben, würde zu, einer langen, stillen Wacht, einem Zeugnis, de, unerschütter, licken Glaubens, einer Mutter, sie weigert sich zu glauben, dass ihr San eines Reise war. Julian, ihr disziplinierter Liebewaller, Julian, heit das, nie getten, heit ihr nie, so viel, Schmers, Zuchfagt, also hielt sie an ihm fest, sie under niets, in seinem Sinn Schackbrit blieb auf, seinem Streitisch, die Figuren, eingefroren, mitten in jenem Spiel, das, gegen sich, selbst gespielt hat, sein Lehrbacher, whereon, immer noch, ordentlich, neben seinem, Bett gestapelt, ein Leseziken, hielt seinen Platz in einem Kapitel, aber konnten Mechanik, das Zimmer, war ein Schrein, ein perfekt, Erheltinsmoment der Zeit aus dem Herbst, 1989 wartend. Oft die Rückkehr seines Bewohners, Eleanors Existenz würde zu einer, unerbittlichen, herzerreißenden Routine, jedes Jahr, am Jahrstag, seines Verschwindens, hielt sie ein klein Andakt vor der Northgate High, ihr einsam Figur, ein stummer Tadel, für die Gemeinschaft, die Vergessen hat, sie arbeite unermüdlich, MIT, der National Missing Children Foundation, das Hubsch, lächelt, schulbald ihres Sohns würde ein, vertrauter, Anblick auf Plakaton, und in Mailings, im ganzen Land. Sie rief Detective Millers Büro einmal im Monat, an edgeden Monat, Jerry, ihr Stimme war, immer hilflich, aber bestimmt, sie fragt, ob es neue Hinweis, neue Informationen gab, sie war ein Gespenstin, den Holland der Polizeibird, ein ständig, liebend, Erinnerung, an ihr Versheit, ihr Glaub war, ihr Schild gegen, das Erdrückend gewickt, der Verzweiflung, ein still Gewissheit, das einstags Gott ihr gebet, heran, und san Notchaus, bringen Word, dies White, Realit, gehört, Detective Frank Miller, trat Ende, 1990, Jahr, in den Ruhestand, ein respektierter, beamter, MIT, eine soliden, Binos, geschlossener, Philandeus Gnan, aber die, AKT, Julian Hayes, war, ein Makel, in seinem Herb, ein Gespenst, das in sein, ruhiges Leben als Angler undergrotner beget, hat, ein Kopie der, AKT, auf Bord, under Anrugen, Abendenholt, sie manchmal Heros, das lächelt Gesekte, jungen Start im Enkigen, jing die Details, immer wieder durch, oft der Sucher noch, dem einen, Ding das, aber haben must der Mangel an Beweisen, war absolut, ein perfekts is widersprach jeder Logik, Miller hat Mord, Diebstahl, und Überfall, untersekt, Verbrechen, aus Leidenschaft, und Gier, dies hinterliegen, immer ein, Spur, einen Faden, an dem man sehen kann, aber Julians Verschwinden war, ein cherische Entfernung, aus der Welt, hat Arthur Pierce, ein Holzsand, mal interviewt und war immer, wieder beeindruckt von der tiefen Trauer, und hingab, demans, schlichtlich kaum Millers Authorizer Theory, weil sie die einzig war,
die keinen Phantomelement, bentitit, hat noch, einem Verbrücker, gesagt, aber nie, daran gedacht, einen Monster zu suchen, das, sich alles Heilige, verkleidet, die Affin, akt war ein Symbol, seiner eigenen Grenzen, ein Rätsel, das nicht, clever genug war, zu lassen, die, dritt, finsterst, realit war, die, sich im Stillen, Fenster lossen, Rom, innerhalb, der, Northgate High, higher war seit keen, Maffer, tag oder Jahr, sondern ein Werkzeug der Manipulation in den Hinden, von Arthur Pierce, 14 Jahre lang fort, Pierce, ein sorglich, kontrolliert, Doppelben, tagsüber war, der Geschäftsdirektor, der von Schulon, lettet Nots, an den Wochenenden, war Julians Hüter, der Lehrer, und Gott, arbitrat, den Rom durch, einen zweiten versteckt, ein Eingang, in einem Haus, Meisterschrank, auf der anderen Seite, der Wand, pracht Essen, Wasser, und neue Buck, orchestriert, Julians Gesamtexistenz, die Bildung jgeiter, ich hoff, diese Besetzung, entspricht denen, Erwartungen, lass es mich wissen, wenn du noch etwas bentigst dabor, es war ein Curriculum, das von Pierce, selbst entworfen wird, versucht, Julian MIT fortgeschritten, Texten in Wissenschaft und der Literatur entriebe, seinen Intellekt zu, neuen Hahn, sie spelten Schock, ihr stillen Kumpfe, die einzig Form der Interaktion, die Julian kannt, aber es war ein Vergefecht, Ausbildung. Pierce lascht systematisch, Julians Vergangenheit, sprach über Eleanor, Eberoff, ein Wiss die Andetät, dass sie ein Wohlmeinder, aber letztlich einschränkender Einfluss gewesen war, langsam, aber süd, Julian Davon, dass die Auenwelt, ein chaotischer, gefährlicher Ort war, der, in ausgestoßen hat, unter das nur, higher im Zuflexe, wirklich, sicher, und geschützt war. Kontrolliert Jeeds, stuck information, ease, gab keine Kalender, keine Uhren, die das, Datum, und Zetum, Pierce Owente, gelegentlich, aktuell Ereignis, aber, es waren, öffentlichen, Geschichten, aber Krieg, gesellschaftlichen, Zusammenbruch, und intellektuellen Würfel, die dazu dienten, Julians Angst vor der Welt zu verstärken, die hinter sich gelassen hat. Ohne Sonnenlicht, sozialen Kontakt, ohne jeden, Uhren, Besitzpunkt, begann Julians Verstand, sich zu sein Erinnerungen, an sein früheres Leben, der Geruch, von Eleanors Kochen, das Gefühl, der Herbstluft auf seiner Haut, die Gesichter, seiner Freund, verblassen, und werden, unzuverlässig, wie, Schenen aus, einem halb vergessenen, Traum, Pierce, der einzig konstant in seinem Leben die, einzig Kelfer nach Wrong-Weißen und menschlichen Kontakt würde, sein ganz Welt, der anfängliche Terror, und der Widerstand, which in einer langsamen, schleichenden, abnegiert, dies psychologische Erosion war Pierces ultimatives Triumph. Hat nicht nur den Jungen gefangen, hat seinen Verstand gefangen, Julian, das Wunderkind, war jetzt ein Wesen des Roms, sein brillanter Intellekt ein einges Vogel, der Lieder für seinen Entführer sang. Hinterfragt, nicht mehr die, sich nicht verniet, Tragott, nicht mehr von der San, sein Realit, war, 10 mal 12 Fuandir, Name war, Arthur Pierce, das, Ja, 2003.com, und my Team deren Offelzem Marschday, Fortschritts, ein Kraft, die selbst ein Mann wie Arthur Pierce, so wie war, nicht unbegrenzt aufhalten kann, jetzt in seinen frühen 60ern, war Pierce nur noch, ein Jahr von einem Gefährten, Ruhisten entfernt, ein großer Abschied wurde bereits, vom Schelverstand geplant, ein letzter Tribut an den Mann, der sein Leben der Northgate High, gewidmet hat, hat sein Herb so sorgfältig kuratiert, wie seinen geheimen, gefangenen kuratiert hat, und fruit sich auf, unruhiges Leben in wissenschaftlicher Abgeschiedenheit, sein Experiment, und perfekter versteckter Erfolg, den MITians grabnehmen kann,
aber die modern Welt, die so verischt, stand Kurs davor, eins, jahrelang hat, der Canton City School District ein Resiges, MIT, Anlihan finanziert, Modernisierung Sprach, geplant, Jede Schule, im District, sollt auf den Nussenstand, gebracht werden, ein umfassend, Renovierung, die neue Netzwerkable für das Internet aktualisiert, Brandschutz heißt bei Pierce hat jahrelang dagegen, gekämpft, seinen, beträchtlichen Einfluss, genetsam, das Projekt in Northgate zu, versgern, unter Berufung, auf die, historisch, integrit die, Gebguts under die, strung für, sein Schule, sein Widerstand, wird, als charmante, und auch hartenmäßige, Schutz der Tradition, Angesian, in Wirklichkeit war, das, verzweifelt man wären, einsmanns, der ein, schreckliches, Geheimnis, bewatcht, sein Glück, lief, schlieglich aus der Schelverstand, unter Druck von Staat, unter Eltern, oberstimmt, sein Einwand, die Renovier, Art, die Renovierungen, den, Summer 2003, angesetzt sie wurden, MIT dem, alten Labyrinth, der beginnen, einartliches, nicht tonabginges, Bounteman würde, für den, Job ein Team von hart, arbeitenden Manier, die mehr daran, interessiert wären, die Arbeit pünktlich, an dem Budget, Rahmen zu, erledigen, als, sichum die, Geschichte, Gebguts, zu kommen, der ein Mann namens Dave, entrollt, die alten, ursprünglichen, Boblin, für den, Verwaltungsbereich, sie waren, ein Durcheinander, aus Verblässern, Linien, und archaischen Notationen, aber, sie seiten die Strukturen des, Gebguts, die Tragenden, und, die Rohrleitungen, die ursprünglichen, elektrischen, Leitungen, an einem schwulen, Morgen Juli begann die Arbeit, die Crew begann im Hauptbüro, bewegt, Aktenschrank, unterschreitigt ARS, sie das Büro des Direktors errichten, war Arthur Pierce dort, sie zu begrüßen, sein Gesicht ein Angesponte, understringlich mesk, war ungewohnlich aufgeregt, schwett, aber den Arbeitern, bestend darauf, dass sie besonders, vorsichtig, MIT den, antiken Macbellen, umgingen, insbesondere, MIT dem riesigen, versierten, Diocese stuck ist ein unschätzbares Erbstück, sagte, ich hoffe, dass die Übersetzung, dienen Anforderungen anspricht, lass mich wissen, wenn du noch Änderungen, oder Ergänzungen benötigst, aber, es war ein Curriculum, das von Pierce, selbst entworfen wurde, versorgt, Julian mighty fortgeschritten, Texten, in Wissenschaft, und Literatur, und Triebsinnon, Intellekt zu, Neuenhan, sie spielten Schock, ihr Stillen, Comfort die, einzig Form, der Interaktion, die Julian kannt, aber es war ein Vergiftet, Ausbildung, Pierce lascht systematisch Julians Vergangenheit, Ausbrach ober Eleanor, aber auf, Einwiss, die Anjutit, das, sie ein Wohlmeinder, aber letztlich, einschränkender, Einfluss, gewesen war, langsam, obersüd, Julian Davon, das, die Auenwelt ein chaotischer, gefgricher, Ort war, der in ausgestesen hat, under das, nur higher, im Zuflexert, wirklich, sicher, under geschützt war, kontrolliert, Jedes stuck information, es gab keine, Kalender, keine, Uhren, die das, Datum, ansäten, Pierce erwähnte, gelegentlich aktuelle Ereignis, aber es, waren, von den Geschichten, Oberkrieg, gesellschaftlichen, Zusammenbruch, und intellektuellen Würfel, die dazu dienten, Julians Angst vor der Welt, zu verstecken die, hinter sich gelassen hat, ohne den Licht, sozialen, Kontakt unterjedden, Uhren Bizards, BHND, Uhren Bizardspunkt, begann Julians Versten sich zu verformen, sein Erinnerungen, an sein frühes, Leben der Gerock, von Eleanors Koken, das Gefühl, der Herbstluft auf seiner Haut, die Gesichter, seiner Freund, verblassen, und wurden, unzuverlässig, wie schienen, aus einem, halbvergessenen, Traum, Pierce der, einzig, konstant in seinem Leben, die, einzig, Kelfer Narang, Wissen, und der menschlichen Kontakt, würde sein ganz Welt, der anfängliche Terror, und der Widerstand, which in einer langsamen,
Dies, psychologisch, Erosion war Pierces ultimatives Triumph. Hat nicht nur den Jungen gefangen, hat Sinon Verstand gefangen. Julian, das Wunderkind, war jetzt ein Wesen des Roms, sin brillanter Intellekt eingespetorer Vogel, der Lieder für seinen Entführer sang. Hinterfragt, nicht mehr, die, sich nicht finite. Tragut, nicht mehr, von der San, sein Realit, war 10, mal 12, fu an dir, name war Arthur Pierce, das, Jahr 2003 kam, an dem MIT, der unaufhaltsam, Marschde, Fortschritts, ein Kraft, die selbst, ein Mann wie Arthur Pierce, so wie war, nicht unbegrenzt aufhalten kannt. Jetzt in seinen 60 Jahren, war Pierce nur noch, ein Jahr von einem, Gefährten Ruhestand, entfernt. Ein großer Abschied wurde bereits, vom Schulverstand geplant. Ein letzter Tribut an den Mann, der sein Leben, der Northgate, gewidmet hat. Hat sein Herb so sorgfältig curatert, wie sein ungeheimen, Gefangenen curatert hat. An der freut sich auf, ein ruhiges Leben in wissenschaftlicher Abgeschiedenheit. Sein Experiment, ein perfekter versteckter Erfolg, den meistens grabnehmen kennt. Aber, die moderne Welt, die so verischt, stand Kurs, devor, ein zu, Dr. Ingen.jahre lang, hat der Canton City School District ein Resiges, MIT anlihan, finanziertes, modernisier, Rungsbrock, geplant, Schul im District, Solthof, den Nussen, stand gebrocht worden, ein Renovierung, die neue, Elektroverkabelung, für das Internet aktualisiert, Branch, Pierce hat jahrelang dagegen, gekämpft, seinen, beträchtlichen, Einfluss, genetsam, das Projekt in Northgate zu, versgern, unter Berufung, auf die, historisch, Integrität, Gebguts, under die, strung für, sein Schule, sein Widerstand, wird, als charmanter, und auch hartenmäßiger, Schutz der Tradition, Angesian, in Wirklichkeit war, das, fällt man wären, einsmanns, der ein, schreckliches, Geheimnis, bewatcht, sein Glück, lief, schlieglich aus der Schulverstand, unter Druck von Staat, unter Eltern, oberstimmt, sein Einwand, die Renovier, Art, die Renovierungen, den, Summer 2003, angesetzt sie wurden, MIT dem, alten Labyrinth, der beginnen, einartliches, nicht tonabginges, Bounteman würde, für den, Job ein Team von hart, arbeitenden Manier, die mehr daran, interessiert wären, die Arbeit pünktlich, an dem Budget, Rahmen zu, erledigen, als, sich die, Geschichte, Gebguts, zu kommen, der ein Mann namens Dave, entrollt, die alten, ursprünglichen, Boblin, für den, Verwaltungsbereich, sie waren, ein Durcheinander, aus Verblässern, Linien, und archaischen Notationen, aber, sie seien die Strukturen des, Gebguts, die tragenden, und, die, Rohrleitungen, die, ursprünglichen, elektrischen, Leitungen, an einem schwulen, Morgen End Juli begann die Arbeit, die Crew begann im Hauptbüro, bewett, Aktenschrank, unterschreitet ARS, sie das Büro des Direktors errichten, war Arthur Pierce dort, sie zu begrugen, sein Gesicht einangesponte, understringlich mesk, war, ungewohnlich aufgeregt, schwett, aber den Arbeitern, bestend darauf, dass sie besonders, vorsichtig, MIT den, antiken Macbellen, umgingen, insbesondere, MIT dem riesigen, versierten, Diocese, Stock Istien, unschätzbares Erbstock, saget Utschhof, das die Übersetzung, dienen Anforderungen inspricht, lass mich wissen, wenn du noch Änderungen oder Ergänzungen benötigst, Pierce saget, sein Stimmschärfer als, üblich darf nicht, zerkritzt werden, die Crew, die juent, war, MIT, anspruchsvoll, kundon umsuchen, man vrierte, das schwer, Buckeriegel vorsichtig, von der Wand, war ein monstroses, schweres Objekt, und brocht via Heroschuschebon, als schläglich, beweckt war, vor Dave, der Bolete, MIT, seine, Hand an der Wand, dohin,
Ark Celtiert, wieder sein Boplin, Undranzelt dan Deisten, Lot den Plennen, Salt die sein, Festi tragend Mauer, aus Siegel sein, die Hauptstadt, für das Stockwerk, Darrow Burr, das Alsar, Dagegen, kloppt Klang Ease, nickt richtig, Stat, eins Dampfen, Soliden, Gurgisches, Gab Ease, ein Lieses, Hohols Echo. Hey, das stimmt nicht, riefe einem Szene, arbeite zu, einem Jungen, mon Normans, Marco dies, Wand ist hohl. Die Plein, Sagen, das, COS, Siegeln, ist, Marco sucht, MIT, den Schultern, Alters Gebgud, Plein sind oft falsch, der Auftrag war, ein dix Kabelrohr für Glas vercirkable, durch dies Wand zu billigen, direkt zum Serverraum, auf der anderen Seite. Ein Hohol Wand matcht die Arbeit nur einfacher, Dave Marketing, den Punkt MIT, einem dicken, Blistiftrius, Markup, griff noch einem Schwernbohrer, MIT, einem langen Steinbohrer, aber der Putz war old und dick, MIT, einem Draht, geflickt, bis noch einem Minute frustrierenden, Bohrens legt Ohren und kuscht nieder, Bennets einfach den Würstlegumme, brummt Dave, ohne von Sinnen plennen, aufzusehen, wir haben nicht, den ganzen Tag, schlag einfach ein, lock rein, wir machen's sauber, Marco nahm ihnen kleinen, etelbewisch Lageme, zunächst schwang in nur locker, an Testlag, der ein Rissnetz, durch den alten, Putz, zog dann, schwang, hörte, desmal, einstuck, Putz, an der Storb, fielen, an den Tholten, nicht, Siegel, sondern, modern, Gipskarton, Plieten, dahinter, war ein Wand, in einer Wand, was so, Teufel sagte, Marco, and the start off die seltsam Construction.com, einfach durch, befahl Dave, dessen Geduld, nun zu Ende die, Marco stellt sich auf, atmet tief, durch und schwang den, Hammer MIT, aller Kraft, der Klang war, anders als, was gehört hat, war nicht das, Nirschen von Putz, oder das Nacken, von Holz, war Eindumps, Resonanz, drinnen, das, sofort, Gefelt, würde von, Zerbesten, der Versteckten, Gipskarten, Plate, under Dan, Nixter, Hammerkopf, war in einen, dunklen, hohlen Raum, durchgebrochen, ein Schwall, abgestandene, kalte Luft, der Notstaub, under Würfelrock, umholt in neugierig, Butte sich, Marco Vior, underzog die Zerbroschenen, Wonstock, Weg, im Bot sich Village Dunkelheit. Hey Dave, du musst das sehen, da ist ein Raum dahinter, ein geheimer Raum. Dave kam Genevet, hurüber, das sehen, mein Wenderet, sich, das Dunkelloch, sah, zog ein stark Taschenlamp aus seinem Werkzeugetel, unterrichtet, den hellen Wagen, Stroll in das Loch. Das Licht schnitt, durch die Dunkelheit, und beleuchtet, ein Schien von Unglücke, Fremdheit, fiel auf ein kleines Bett, einen Schreibtisch, und Regal, die, MIT, überfüllt waren, und dann fiel auf, eine Gestalt, die in dörfernen Eck, ein Mann, so blass wie, ein Gespenst und dann wie, ein Skelett, MIT, wir im Dunklem, Haar, und weit, aufgerissen, vergestegten, Augenich hoff, das, dies absetzen, dienen, anverdrungen, Ansprechglas, mich wissen, fallst du weiter an, bentigst die Gestalt schrie, war ein Lot, der kaum, menschlich war, ein trockener, kratzender, Schrei purer, irrtümlicher, Angst, warf, einen schwachen, stekener, Armho, sein, Gesicht, vor dem Blendenden, liegt sich, ein Wesen der Dunkelheit gulsam, in die Welt gesagen, die Bauer bitte standen, wie start, der Hammer hing locker in Marcos Hand, sie starten ihr Gedanken, Kompften, darum, zu begreifen was sie saßen das, kein versteckter, das war ein Grab, darin war ein lebendiger Mann, der fummelt, noch seinem Handy, sein Hon zitterten, so stark, das die Nummer will ankant, rief, den, Notruf, und du wirst dies nicht glauben, startet oder Disponenten zu, wir sind an der Northgate High, wir haben Jared ein, Wand im Büro, der Direktors aufgebrochen, und higher,
ist ein Mann, ich glaub, hat higher, dren, gelebt. Das Gergesteh, Hammers hat, nicht nur ein Wand durchbrochen, hat ein 14 Jahr altes Geheimnis zerschlagen, undes Echo, Saints of Prols Word, ein ganz, stot in die, nie swingen, die Enterkong eins, mans hinter, versteckten Wanden der Northgate High, detoniert wie ein Bomb in der ruhigen Sommerstadt, Kanton, innerhalb, einer, Stund war die, Schul von einer, Schwarm von Polizeiwagen, Krankenwagen, die Nachrichtenwagen, sind Geltar, ihr blinkenden, Lichter molten das, historisch Backstingebüd, in hektisch Strich, aus Rot die Blau, die Schien war, ein Bild, kontrollierten Chaos, der Gerätimon, identifisiert durch, ein Seracini, Laminia Chuderusweister, aus dem Jahr, 1989, die in dem Rome, Jeff Don, Werder, ALS Julian Hayes, Werder ins Mercy Medical Center, gebrüht, war, ein Gespenst aus einer Vergesonnen, seit, war, stark unternernhört, litten extremium, vitamindium, Engel, die Sehn, Muskeln waren, in Urscher Kendem, Mage Atrophier, aber sein physischer, Zustand, war sekundär, im Vergleich zum tiefen psychologischen Trauma, war fastfällig stump, which menschlichem Kontakt aus, und reagiti auf das Gergusch, under das Licht der Auenwelt, mit lemmender Angst. War ein Mann in seinen 30 Jahren, aber in seinen Augen, war die Verlerin, Vergungssteg, Zelle 1, 17-Jährigen, Jungen. Der Fall landet auf dem Schreibtisch von Detective Isabella Rossi, in ihren mittleren 30 Jahren war. Rossi eine neue Art von Ermittlern scharf, methodisch under mighty einem Abschluss in forensischer Psychology. Sie war bekannt für ihr Fähigkeit, Muster im Chaos zu erkennen, die menschliche Geschichte unter den kalten, harten Fakt zu finden. ALSC im Büro, der Direktors stand, das nun ein versegelte, tattered war, wast sie, das dies der Herausforderns voll ihrer Karriere werden wird. Ihr Hauptverdichter war sofort klar. Arthur Pierce wurde in seiner Wohnung festgenommen, einem abgelegenen, stattlichen Haus, das mit Bucken under Artefakten gefüllt war. War, beunruhigend, ruhig, sinngesägt, ein Mesk der akademischen, entrusting Lugnit Ailes, das ist ein groteskes Missverständnis, irrquet, RMIT, fester, ruhiger Stimme, der Jung war, ein Verwort, Ausreiser, ich habe keine Ahnung, wie in diesem Raum gelandet ist, es muss sein eigenes Werk gewesen sein, ein verzweitfelter Hilferuf, hat ein plausible, wenn auch bizarre Erklärung für Ailes, der Rom, ein Panikrom, der von einem früheren exzentrischen Direktor vor Jahren ingebaut worden war, denn einfach mit einem Buchriegel abgedeckt vergessen hat, die Essensverpackungen der Abfall waren manipuliert, beweis von einem Jungen, der eindeutig, Jerry Long hinan, heresicherlichen war, war trotzig, arrogant, underwillig, überzeugend, Rossis Untersuchung würde, sofort underswer, durch den Zustand, ihres wichtigsten, Zugen bei, Julian war in keinem Zustand, ein Usage zu machen, litt unter einem Fall von Stockholm-Syndrom, der so tief war, dass die besten Psychiater, des Krankenhauses, ratlos waren, schaukelt sich, stundenlang hin, unter unflustet sich mathematisch, formellen war, der einzig, neben den gelegentlich, murmelte, war Mr. Pierce, aber, sein Stimme, war von Währung, nicht von Angst, war ein Gefangener, der sich in seinen, kaffig under seinen, Wörter verlitt, hat, ohne in kongruenten, opferberigt, war Rossis Fall gegen Pierce fast vollständig. Sie hat einen Mann in einer Kiste und einen anderen Mann, der den Schlüssel hält, aber keine solid, Verbindung suchen in sie und ihr Team begannen, den mühsamen Prozess das Verbrechen von Grund auf neu zu rekonstruieren. Sie behandelten den versteckten Rom nicht als Gefängnis, sondern als Archäologistit. Jedes Ziel wurde verpackt, markiert und analysiert.
Die Bucker, Enthalten Pierce's Curriculum, Der Control, Philosophy, Geschichte, Wissenschaft, Ailes, Vor, 1990. Die Einfochen, Grauen Trainingsansage, Die Julian Trug, Wherein Ali von der Mark UND in großen Mengen gekauft die, Nahrungsrest, Seiten, ein konsequent überwacht Diet, Ease War, ein akribisch, kontrolliert, Umgebung, Rossi's Team, durchsucht, Alter Schalplohn, Andi Städtisch, AUFCEICHNUNGE, N. Ichhoff, Das Dies, Abruset, Dienen Anforderungen, Insprichtglas, Mich Wissen, Falls du noch etivos andern oder hinzuvergehen. Sie entdeckten, dass der Panikrom in keinem offiziellen Plan existiert hat. Tatsächlich fanden sie Bestelformula, aus dem Jahr 1988, die von Arthur Pierce selbst unterzeichnet wurden, whereon für ein ungewöhnlich Menschen skalisoliert Trackenbauplatten an de Magischniederts, magnetisch Verigilibus, Termechanismus, Ailes Verein, Vage Bisher Wiens, Audiovisual, die Puzzleteil, begannen zu zusammenzupassen, aber es war immer noch nicht gängiger, einen hochkartigen Strafverteidiger zu entkräften. Der Druck auf Rossi war immens, die Medien waren, in Aufruhr, undernannten den Fall das Geheimnis in der Wand, Eleanor Hayes, deren Gebetoff, die albtraumhaft, visbintwertet worden waren, hielt ein ständig Watch, am Krankenhaus, mit ihres Sohns, ihres Zerrissen zwischen, überwältigender Freude und tiefem Kummer, über die Hulde Mans, der Jürgen war, der Durchbruch Tom aus einem Botschfall. Rossi wurde von Pierces überheblichen Arroganz seiner intellektuellen Eitelkeit getroffen. Ein Mann wie Ardacht, sie, ein Mann, der Diocese, Verbiken, als sein großes Lebenswerk, Answer, must es dokumentiert haben, Word, sein Genie, für die Nachwelt festhalten müssen selbst, wenn einzig war, der es gelesen wird. Sie ordnet, ein zweitgründlicher Durchgang von Pierces Haus und ein Durchgang, die aber das offensichtlich hinausging, diesmal sucht ihr Team nicht noch einer Waff oder einem blutigen Hemd, sie suchten noch einem Zoi, tagelang durchgesekten, sie sorgfältig das Haus, 16.000 von Buckern, underpapien, schließlich fanden, sie es in einem falschen Boden eins, alten Dampfpfeifers auf dem Dockboden, ein Rie von mehr, als 20 Dicken, in Leder gebunden. Der erste Eintrag war auf den 24. Oktober 1989 die Handschrift war einordentlich Prose-Schrift, die Acquisition eistet vergessen, Proband J, jetzt, in der Kontriorten, Umgebung, gesichert, das Experiment beginnt, die fehlerhaft, chaotisch, Welt, würde, entfernt, higher, in der Reinheit, der Isolation, kann ein perfektes, Gehirn endlich, geformt werden, Rossi SAA, in ihrem Büro, and de la stundenlang, ein Walksens Gefilde, and Setzens, and Abscheus, Beberkem sie, die Journal waren ein, erschreckender detaillierter Bericht, von Pierces intellektuellen Experiment, dokumentiert als, Julians amphiglische Widerstand, seinen langsamen Abstieg, in die Abnegate, sein Intellekt, unter Pierces Anleitung, unter Pierces Eigen Philosophische, Rechtfertigung für, sein monströses benutzte, nämlich das Wort, Entführung oder, Gefängnis, nannt, Curation, Erhaltung, das Projekt, die Journal, whereon das Gespenst im Beweis, sie whereon das Fehlende Glied, der psychologisch, boblende wherein die Wort eins Monsters, das von seinem Meisterwerk, prollt, Rossi hat jetzt, die Waff, die sie brocht, Arthur Pierce, zu verteilen, an die den langen, Mussemin Prozess, zu beginnen, Julian Hayes, Le Bon, die Entdeckung, von Arthur Pierces Journalen verwandelt, den Fall, sie waren ein Direktor, unbestreitbar schuld ein Gestinis, ein Straßenplan, in die Verdret Architektur seines Geists, aber für Detective Isabella Rossi, wherein sie mehr, als, near der Schlüssel zu, einer Route lang, sie waren der Schlüssel, Julian Hayes, zu befreien, sie wusste, dass ein Jury, die Wort setzen wird, aber demot, Julian Gemmels ein Chance auf Heilung hat,
must sein eigen Stimmten, sein eigen Geschichte, zu erzählen. Rossi bracht einen forensischen Psychologien, einen sanften, geduldigen, monomens, Dr. Alan Croft, ins Team zusammen, entwickelten sie eine Strategie. Sie wurden Julian nicht mit dem Horror der Journal konfrontieren oder in noch Details seiner Gefangenschaft drängen. Das wurde nur noch tiefer insane, Schäeltribon Statusen war. Ihr Ansatz, ein Versicherung, Oberlegt Reconstruction. Sie mussten ihm helfen sich daran zu erinnern, wo war. Beverar zu Proband, JWURDE. Die Sitzungen fanden in einem ruhigen, sanft belüfteten Raum im Krankenhaus statt. Zuerst war Julian widerstandsfähig, schaukelt in einem, still hin und her, sein Augen auf einen Punkt am Boden, fix, die ständig, liebwohl, Prozens, seine Mutter Eleanor war, die erst brach, CSA stundenlang, mit ihm, sprach nicht immer, sondern war, einfach die, ein warm, vertraut Prozens in einer, erschreckend, neuen Welt, sie samt die, Schlaflieder, die CMLs kind vorgesunken hat, ihr sant Stimm war ein Faden der die, Gegenwart mit, einer Vergengen, heit verband, die nicht mehr, griefen, konte, Rossi, und Dr. Croft, begannen, im langsam sein eigenes Leben, sie brachten im sein Alters, Schachbrit das, aus engem Schlafzimmer, sein langen, blassen Finger, schwetten über die Figuren, zum ersten Mal, ein Funken von etwas, anderem als Angst in seinen Augen, es war Anerkennung, begann, die Figuren zu bügen, die Zugeins, Spiels, Nachspielen, das vor 14 Jahren begonnen hat, sie siehten im Fotografien, ein Bild von ihm im Alter von 10 Jahren, das mit einem fällenden Wortesen und einem Wissenschaftsministropie grinsend, hielt ein Foto von ihm und Eleanor in einem kleinen Fischerbut ihr Arme sein Gestern start lange auf dies Bilder, sein Stern in Concentration, gerunzelt, als verse Ka, das komplexest Rätsel, seines Lebens, zu lesen, sein eigen Identität, sie spielten, in Musik aus dem Jahr, 1989 vor, die Lieder, die im Radio Ren seiner letzten, Tage, der Freiheit, gewesen ren, die klang, so fremd für, sein still Welt, Legion in manchmal, zusammensicken aber, manchmal begann ihm fast unmerklich, im Takt zu einem vergessenen, Beat zu tippen, Pierces Journal, Dinten, als ihr Führer, als die, Journal von Pierce, sprachend, wie, Julian über den Peloponnesischen Krieg unterrichtet, bracht Dr. Croft bielkefik, das Thema, auf Underlies ein, Buch auf dem Tisch, liegt, sie bauten vorsichtig das Gerüst, seines Intellekts wieder auf, aber diesmal verbanden, sie es, mit, der realen Welt, nicht mit, den, verdrehten, Erslungen, seines Entführers, der Durchbrach.com, Nordschwoken dieser, geduldigen, Messemen, Rossi war, im Rom under Biobacti, aus einer ECA, Eleanor sah neben, Julian unterhielt, sein Hand, Dr. Croft hat, Gerard ein, Gedicht, vorgelesen, das, Julian offenbar, als Teenager, geliebt hat, darum war einen langen Moment still, dann sprach Julian, sein Stimm war ein trockenes, und verbrocht, klingens Flüstern, aber die Wort, whereon Chlor, und sie waren, sein eigenen, mein Name, ist, Julian Hayes, ich hoffe, die Übersetzen, inspricht dienen Erwartungen, lass mich wissen, falls du noch anpassungen benötigst.